Habari yenyu, karibuni sana katika channel yenyu Last Minute Exam Preparation. Waswahili walisema mchumia juani ulie kivulini. Ukifanya kazi kwa wakati unaofaa, bila shaka utafurahia matokeo mema. Wakarudi wakasema kidogo kidogo ujaza kibaba. Leo nimerudi na sehemu ya pili. Kumbuka tuliangalia sehemu ya kwanza Kcse 2024. Mimi kazi yangu ni kumake sure umefurahisha mzazi wako, kumake sure umefurahisha walimu wako, kumake sure umefurahisha relative wako, na mostly ufurahishe mzazi ambaye anachoka kulipa school fees. Wazazi wanahangaika sana, tuwafurahishe kwa upcoming exams, na pia produce watu wa maana katika jamii yetu. Tulikuwa tumefika number 16. Number 16 ilikuwa free marks. Ulikuwa umeambiwa define convergent evolution. Na hii ukiulizwa ni zile organism ambazo ziko na similar characteristics, but hazijakuwa related because of the similar environment. Unaelewana? Organism ambazo ziko na similar characteristics but hazijakuwa related due to the similar environment, due to the adaptation of the similar environment. Unaelewana? Example ya kupea ni wings of bird na zile za insects, ama fins of dolphin na zile za fish. Unaelewana hapo? Now B wakwambia natural selection. Na wakwambia uambie advantage out of defining it. Natural selection is the process whereby organism with favorable characteristics survived and produces offspring, but those with less favorable characteristics died. Yani organism zile ambazo zilikuwa na characteristics ama favorable characteristics zili survive na zika produce, but zile zingine ambazo hazikuwa na favorable characteristics zilikufa. Unaelewana? Example ni mbwa anazanga watoto wengi, wengine wanakuwa hajadapt to the environment, unapata wengine wamekufa, wengine wana thrive. Ama kuku ambaye ako na watoto wake, wengine unapata wamekufa ukiwa umefungia, wengine unapata wamesurvive. So unaambiwa useme advantage zake. Advantage number 1, organism survive. Organism similar characteristics survived. Organism pia zilifanya nini? Over the time population become better kwa sababu zili increase those adaptation. Unaelewana? Those organisms pia zili pass those favorable characteristics to their offsprings. Unaelewana? So from there tushamaliza mambo na natural selection. Blood vaso ambayo transport oxygenated blood from the heart to the rest of the body. Bila shaka hiyo ni aorta ndio inafanya hiyo kazi. The loop tricuspid valve ama bicuspid valve. So tricuspid valve ni zile ambazo zina prevent backflow of blood from the right ventricle to the right auricle. Kama si tricuspid valve, blood inaweza rudi from right ventricle to the right auricle kwa sababu inakuwa hapo katikati hii tricuspid valve. Kuna nyingine ambayo tunaitanga bicuspid valve ambayo pia inazuianga the backflow of blood from the left ventricle to the left auricle. Unaelewana? So differentiate between tricuspid na bicuspid. While the people with blood group O referred to as universal donors. So watu ambao wana blood group O they are referred as universal donors because these people wanaweza ka donate blood to everybody. But hapo wanakuuliza kwa nini tuna refer to them to as universal donors? Because these people wana donate blood to everybody because of lack of antigen A and B. Therefore the blood wakipea blood mtu their blood they are not the antibodies hizo that receive in blood, ama kama mimi nilikuwa na receive blood, antigen zangu haziwezi fight because they find those blood of them in yamatopea. Naelewana? So they lack antigen A and B, therefore they are not attacked by antigen A and B of the
recipient blood. From there tunaenda mbele. Naona hapa walikuwa wametupea free marks. Hapa walikuwa wametuliza the type of germination L and M. L ukiona Dicotyledon is below the soil, lakini M Dicotyledon is above the soil. So L bila shaka is hypogyl germination whereby Dicotyledon is below the soil. M ilikuwa ni epigyl because Dicotyledon is above the soil. So the type of germination in L is hypogyl germination. Give a reason for my answer is that L, the cotyledon above, cotyledon is below the soil. That is L. Next time atakuuliza M, so be careful. Give one function of the part labeled K. K ilikuwa ni plumel na kazi yake ni developed into shoot system. That is a function. The following diagram represents the longitudinal section through a phylum structure. What is P? P ilikuwa ni safe tube ama element ama companion, ama N ilikuwa ni companion cell. So tuende mbele. Account for the high concentration of mitochondria. So kwa nini mitochondria ilikuwa mingi kwa part labeled N? Mitochondria ilikuwa mingi kwa sababu ili provide energy ndio transport of sugars into and out of the soup tubes. Na provide energy ndio transport ya sugars in and out of the soup tube iweze to take place. So kazi yake ilikuwa ni provide energy. So one structural adaptation of the part labeled P. P bila shaka ilikuwa ni nilikuwa nishasema P ni safe tubes. What is the adaptation? One is that safe tube kazi yake ni rahisi. It has very little cytoplasm and no nucleus, ndio iweze create more space for movement of food. The following word equation represent a metabolic reaction taking place in an animal tissue. That is automatically hata hisi kitaangalia is the absence of oxygen, and this is what we call as anaerobic respiration ama anaerobic condition ama absence of oxygen. Kama ulikuwa umesema moja hizo ulikuwa pata answer. How does the size of animal affect the rate of respiration? Now kazi rahisi sana. Size of animal, this is because the small animal has a very high respiration rate. This is because they have a large surface area to volume ratio. Therefore, these small organisms, they respire faster, therefore they require more energy. So that's why they respire faster ndio ziweze ku maintain the body temperatures. Naelewana hii swali wanapenda sana kuiuliza, how does the size of animal affect the rate of respiration? Naelewana hapo? The size of animal affect the rate of respiration because small animal has a very high respiration because the surface area to volume ratio is very high. Naelewana? Therefore they respire faster, therefore they need a lot of energy to maintain their body temperatures. That is the reason. Then you get a marks. Okay, sexual reproduction in an organism lead to evolution of new species. One through crossing over, and then through natural selection. Nelewana? From there, naenda experiment ambayo ilikuwa imefanywa na wanafunzi. The biological process that can be investigated using the setup. Hapo ilikuwa na oil, waweka boiled and cooled glucose na yeast, therefore kaka lime water. So what is the biological process that can be investigated? This is anaerobic respiration. Reason for my answer is that the yeast produces carbon dioxide. That passes into the lime water, and therefore mixing with the lime water, then therefore they turn in milky. The water turned milky.
because the yeast will produce carbon dioxide, then the carbon dioxide will mix with same water, and then the water will turn milky. Naelewana? And that is indication of anaerobic respiration. Write our equation illustrating the reaction technique, please. That is you can add glucose plus ethanol plus carbon dioxide. That is what that's the word equation. Suggest a modification ambayo ilikuwa imesetiwa pale. Modification kama kumodify kitu, kama tuseme motorbike yako ilikuwa imeharibika, then you want to modify huko na pesa kutengeneza. So modification ni ile hali ya kuweka kitu fulani lakini ifanye kazi. Unaelewana? So modification ilikuwa ifanywa pale ni ku keep the flask in warm water ndio uweze increase the concentration of glucose. So ilikuwa keep the flask warm ndio uweze increase the concentration of glucose. Unaelewana hapo? Why is it necessary to cool the glucose? Kwa nini ulikuwa cool glucose? This is because you have to prevent, because you think if your glucose is I think we cool the glucose, I think the glucose it kill the yeast cell, because the yeast is killed, yeast cell is inakuwa destroyed by high temperatures. Unaelewana? So cool the glucose to prevent the killing of the yeast ambayo inakuwa affected na high temperatures. The following diagram represents a bone obtained from mammalian exoskeleton. Bone ilikuwa ni sternum. Hizi kazi rahisi hii sitakufunza, enda utengeneza video kama hii nikifunza hizi bones, make sure umezielewa. So this is sternum, part L, that is manubrium. IS ilikuwa ni collarbone, T ilikuwa ni rib. But hiyo nimesema sitakufunza, nitatengeneza video kama hii nikufunze pole hadi uelewe. The following food web shows a feeding relationship found in ecosystem. Mimi nitakupeleka pole uelewe. Wakati unasikia food web is a connection of several food chains. Unaelewana? So swali kama hii usiikosea. From the food web, identify the organism with the lowest biomass. Nataka kupeleka pole nielewe. Swali kama hizi, what you need to do, unafaa utengeneze pattern, uandike kama kwa green plants, uandike producers ambazo zina eat that make their own food. Naandika hapo naandika first tropic level. Unakuja primary consumers ambazo zina feed on plants, ambao naandika second tropic level. Then tunaenda secondary consumers ambao zina feed na primary consumers ambao tunazitanga third tropic level. Then tertiary consumers ambazo ni fourth tropic level. Unaelewana? So from there you have to understand that kama ni green plant naandika hapo kando plants, kama ni primary consumers naandika zile za primary consumers ambazo zina feed na glass, ambazo ukiziangalia hapa ilikuwa ni antelope na locusts. Unaelewana? Hizo ni za primary consumers ambazo zina feed on plant, na hiyo ni second tropic level. Secondary consumers ambazo zina eat primary consumers ambazo ni locusts na ambazo zina primary secondary consumers ambazo zina feed na primary consumers, hiyo ni lizard na frogs. Endelea tertiary consumer hivyo hadi uelewe. Now tuingie kwa swali. Organism with the least biomass. Biomass is the total mass of living organism in one tropic level. Tumesema green plant tropic 1, first tropic level 1, primary consumer second tropic level 2, hivyo tukisonga. So total mass of living organism in one tropic level ni kumaanisha kama ilikuwa ni producer, hiyo ni first tropic level 1. So the total mass of the living organism in that tropic level, that is what we call as biomass. So as you move there from plants, from primary consumer, secondary consumer, tertiary consumer, plant na wana highest biomass, primary consumer and they reduce, secondary consumer and they reduce, tertiary consumer and they reduce. So the organism with the lowest biomass ni ile iko kabisa kwa tertiary consumer, ambayo ilikuwa ni cheetah na lion, but cheetah ndio kwa juu kabisa, so ndiye alikuwa na lowest biomass. Naelewana?
H trophic level occupied by lizard. Trophic level nakwambia plants are trophic level 1, primary consumers trophic level 2, secondary consumer trophic level 3. So unaangalia mahali lizard alikuwa. Bila shaka lizard alikuwa secondary consumer ambayo ni third trophic level. Unaelewana? Name the time of feeding relation between the lion and the cheetah. That is competition because both feed on antelopes. So the relation was competition. Cheetah and antelopes. Cheetah and antelope is that predation, where one organism kills another one for food. That is predation. So they compete because antelopes is the prey, cheetah is the predator. Unaelewana? Examine the role of bacteria would play in the ecosystem. Bacteria itafanya kazi gani kwa hii kitu? Bacteria bila shaka, imagine lion amekufa. Imagine cheetah amekufa. Imagine antelope amekufa. Bacteria na yeye ni mjanja, atakula hizo wanyama wakiwa wamekufa. So yeye akiwakula anawa broke down to mineral salts. Hizo mineral salts nayo kwa soil. Then soil naye anaziuse again. Unaelewana? Inakuwa recycled. That's how bacteria inasaidia plant inaendelea kuwa kubwa tena. Wanyama ambao kama vile antelope na locusts wana feed on those plants. Wakifeed on those plants wanakuwa wengi, wanazaana. Then nawe locusts pia anafanya nini? Anawakula. Locusts lizard na wanakula antelopes. Wakiwa na frog watakula wanyama. Then from there wanakuwa kubwa pia na wao wanazaliwa, wanakulewa na tertiary consumers. Hivyo ndio inakuwa recycled. Make sure you subscribe to my channel. Kama una mahali hujaelewa, feel free kuniuliza. Nitakupeleka pole nikusaidie upite mtihani wako. Make sure umefurahisha wazazi wako. Pia wewe nifurahishe. Share this lesson to your friends. Share this lesson to sister zako, brother zako na wale wengine. Subscribe to my channel, nifurahishe pale. Ndio unipe moral niendelee kutuma video zingine kama hizi.